హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం భౌతిక రసాయన శాస్త్రం 10వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలోని కార్బన్ దాని సమ్మేళనాలు పాఠానికి సంబంధించి మరికొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చూద్దాం. ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఉత్తమ ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకం? ఆన్సర్ గ్రాఫైట్. 1828వ సంవత్సరంలో యూరియాను మొట్టమొదటిగా తయారు చేసిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు? ఆన్సర్ ఓలర్ ఫ్రెడరిక్. మీథేన్లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ బంధాల మధ్య బంధకోణం ఎంత ఉంటుంది? ఆన్సర్ 109 degrees 28 minutes. ఆల్కేన్లు పాల్గొనే చర్యలు ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి? ఆన్సర్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు. మీథేన్లోని ప్రధాన ఘటకం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది? ఆన్సర్ బయోగ్యాస్. దగ్గు టానిక్లలో ముఖ్య అనుఘటకంగా ఉండే సమ్మేళనం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది? ఆన్సర్ ఇథనాల్. ఆల్కహాల్ ప్రమేయ సమూహం గల సమ్మేళనం సోడియం లోహంతో చర్య జరిపి ఏ వాయువును విడుదల చేస్తుంది? ఆన్సర్ హైడ్రోజన్. గ్రాఫిన్ స్టీల్ కన్నా ఎన్ని రెట్లు బలమైనది? ఆన్సర్ 200 రెట్లు. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలోని ప్రమేయ సమూహం డాష్. ఆన్సర్ -COOH. సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ల సాధారణ ఫార్ములా ఈ క్రింది వాటిలో ఏది? ఆన్సర్ CnH2n+2. బక్మిన్స్టర్ పుల్లరిన్లను ఎవరు కనుగొన్నారు? ఆన్సర్ రైన్ కార్ల్ క్రోటో స్మాలీ. పుల్లరిన్ C60 అణువు ఉపరితలం ఎన్ని పంచముఖ ఎన్ని షణ్ముఖ ఆకృతి కలిగిన ముఖాలను కలిగి ఉంటుంది? ఆన్సర్ 12 పంచముఖ 20 షణ్ముఖ ఆకృతులు. కార్బన పరమాణువులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పొడవైన గొలుసులు ఏర్పరిచే ప్రక్రియ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది? ఆన్సర్ కాటనేషన్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆక్సీకరణం చెంది ఆల్డిహైడ్ను ఇస్తూ చివరకు డాష్గా మారిపోతుంది. ఆన్సర్ ఎసిటిక్ ఆమ్లం. CH3OH యొక్క తర్వాత సమజాతం డాష్. ఆన్సర్ C2H5OH. బక్మిన్స్టర్ పుల్లరిన్లను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్తలకు ఏ సంవత్సరంలో రసాయన శాస్త్ర విభాగంలో నోబెల్ బహుమతి లభించింది? ఆన్సర్ 1996లో.
ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము. ఆన్సర్ 1 మిథైలిన్ క్లోరైడ్, ఏ CH2Cl2, 2 క్లోరోఫామ్, బి CHCl3, 3 కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, సి CCl4. ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ కాదు? ఆన్సర్ బ్యూటిన్. ఆల్కహాల్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల చర్య వలన ఏర్పడే తియ్యని వాసన గల పదార్థం ఏది? ఆన్సర్ ఎస్టర్. కార్బన్ యొక్క రుణ విద్యుదాత్మకత విలువ ఎంత? ఆన్సర్ 2.5. మిథనాల్లోని ప్రమేయ సమూహం డాష్. ఆన్సర్ ఆల్కహాల్. RCO ప్రమేయ సమూహాన్ని కలిగిన హైడ్రోకార్బన్లను ఏమంటారు? ఆన్సర్ కీటోన్లు. CH3 CH2CH2CH2CH2OH యొక్క IUPAC పేరు డాష్. ఆన్సర్ 6 హైడ్రాక్సీ హెక్సేన్ 2 ఓన్. ఈ క్రింది వాటిలో ఎస్టర్ ప్రమేయ సమూహం ఏది? ఆన్సర్ -CO. కార్బన్ హైడ్రోజన్లు కలిగిన సమ్మేళనాలు ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి? ఆన్సర్ హైడ్రోకార్బన్లు. ఒకే అణుఫార్ములా కలిగి వివిధ ధర్మాలు ప్రదర్శించే సమ్మేళనాలను ఏమంటారు? ఆన్సర్ సాదృశ్యాలు. కార్బన్ పరమాణువుల మధ్య కనీసం ఒక ద్విబంధం ఉన్న హైడ్రోకార్బన్లను ఏమంటారు? ఆన్సర్ ఆల్కిన్లు. కార్బన్లోని బాహ్య కక్షలోని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత? ఆన్సర్ 4. గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంలో ఇథనాల్ యొక్క నిర్జలీకరణ చర్య కారణంగా ఏది ఏర్పడుతుంది? ఆన్సర్ ఈథిన్. ఫాటీ ఆమ్లాల సోడియం లవణాన్ని ఏమంటారు? ఆన్సర్ సబ్బు. అమ్మోనియాలోని ఏక సంయోజనీయ బంధాల సంఖ్య ఎంత? ఆన్సర్ 3. C2H5OH యొక్క తర్వాత సమజాతం ఏది? ఆన్సర్ C3H7OH. ఇథిలీన్ యొక్క IUPAC పేరు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది? ఆన్సర్ ఈథిన్. ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము. ఆన్సర్స్ 1 ప్రోపెన్, ఏ C3H8, 2 బ్యూటెన్,
బి C4H10, 3 పెంటేన్, సి C5H12. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కగలరు.